Hello everyone, this is Dr. Epsiba Roslyn Mary. So in this session I am here to discuss something on bronchial asthma. ஸோ இப்போ யாரை கேட்டாலும் ரொம்ப காமன் என்னென்னா ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது, வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆக முடியல, ஒரு சின்ன டஸ்ட்டு பட்டால் கூட வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ஜென்ரலி இன்ஹேலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஆர் லைக் ஸ்டீராய்டல் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், பர்மனெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்குது. But many are unaware that there is permanent cure in homeopathy for bronchial asthma. First of all, homeo medicines எல்லாமே இம்யூன் லெவலில் ஒர்க் பண்ணுற மெடிசன். இப்போ நாங்கள் மெடிசன் கொடுக்குறதே உங்கள் இம்யூனிட்டியை சப்போர்ட் பண்ணணுன்ற அளவுக்கு மெடிசன் தான் கொடுக்குறோம். ஸோ உங்கள் பாடியே தான் ஆக்சுவலி உங்கள் டிசீஸை க்யூர் பண்ணுது, பட் we are just supporting your immune system. So it cures the disease without any side effects. So in this session, I'm going to discuss something on bronchial asthma and its homeotherapeutics. Bronchial asthma. It is an airway disease. It is characterized by increased responsiveness of tracheobronchial tube to a variety of stimuli, resulting in narrowing of air passages. In other words, narrowing and swelling of air passages. bronchial asthma கண்டிஷனில் ஜென்ரலாக என்ன ஆகும்னா நம்மளோட மூச்சுக்குழாய் ஸ்வெல்லன் ஆகுது, அதாவது வீக்கம் அடைய ஆரம்பிக்குது. இப்போது நார்மலாக இப்போ அந்த பேஷண்ட்ஸ் வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது சின்ன டஸ்ட் பட்டாலும் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக மாறுறாங்க, பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்ஃப்ளமேட்டரி கண்டிஷன் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ட்ரக்கியல் டியூப். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி ஒரு வீசிங் க்ரியேட் ஆகுது. இப்போ ஜென்ரலாகவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப் இருக்குது, அந்த பைப்பில் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது, அந்த இடத்துல எந்த பிளாக்கும் இல்லைன்னா வாட்டர் ஃப்ளோ நார்மலாக இருக்கும். இன்கேஸ் இந்த இடத்துல ஏதோ பிளாக் இருந்துச்சுன்னா அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ நார்மலாக இருக்காது. ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ட்ரக்கியல் டியூப்லேயும் ஆர் நம்ம மூச்சுக்குள்ளாயும் இன்ஃப்ளேம் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த ஏர் ஃப்ளோ நார்மலாக இருக்கிறது இல்லை. அதனால தான் they are producing wheezing and cough. So this is bronchial asthma. Prevalence. It is common in both sexes, both male and female. 50% of cases develop before 10 years of age. இது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா they have a strong family history. Either their parents or their grandparents would have got any respiratory disorder or any skin disorders. And if you see, male children are mostly affected than female, and current study reveals that 9.9% of population are affected in India due to bronchial asthma. Bronchial asthma triggers air pollution and toxins, drugs, aspirin, NSAIDs and beta blockers, emotional stress and anxiety, perfumes and fragrances, acid reflux, smoking, infections such as cold, flu and pneumonia, allergens such as pollens, dust mites and pet, exercise and weather changes. Types of bronchial asthma. Bronchial asthma generally 3 types இருக்கு. Extrinsic or allergic asthma, intrinsic or idiosyncratic asthma, mixed asthma. Extrinsic asthma, also called as allergic asthma, it is the most common type, begins in childhood or early adult life. This is due to strong family history, ill effect by inhalation, example house dust, pollens and gases, and long-term exposure to chemical dust and gases commonly causes occupational asthma. Intrinsic asthma, also called as idiosyncratic asthma, develops in adult life, no strong family history, develops due to upper respiratory tract infection by viruses, sometimes associated with nasal polyp and chronic bronchitis, sometimes due to hypersensitiveness to drugs. Mixed type of asthma, neither of two categories, due to cold, exercise and emotional stress. Clinical feature. First clinical feature is cough, can occur at night, during exercises. Chronic cough may be dry or phlegmatic, either mild or severe. Clinical features: respiratory, difficult breathing, wheezing, breathing through mouth, fast breathing, frequent respiratory infections, shortness of breath, especially at night. Other common clinical features: chest pressure, flare, anxiety, fast heart rate,
and throat irritations. In homeopathy, medicine prescriptions are based on case taking, that is, from the symptom collected from the patient. This may include age, sex, occupation, their history of presenting complaint, their cause of the disease, and the sensation they feel during the disease, their past histories of treatments, their family histories, and physical and mental health histories, and physical generals like appetite, thirst, sleep, etc. Homeopathy is mainly based on individualization, that is, the prescriptions are made only based on the symptom collected from the patient. Even if two patients suffer from the same disease, the prescriptions may differ based on the symptoms that is collected from the patient. Arsenicum album feels suffocation, especially evening after lying down, air passages constricted, asthma worse at midnight, cough dry especially after lying down, shortness of breath, unable to lie down, must sit up, wheezing respiration, expectoration scanty and frothy. Natrum sulfuricum, constant desire to take long breath, asthma attack increased on exposure to fresh air, especially given for asthma in children, violent cough better by sitting, asthma with early morning diarrhea, cough with thick, ropey, greenish expectoration. Phosphorus, cough from tickling in throat, worse, cold air, going from warm room to cold air, cough hard, wheezing, dry and violent, whole body trembles with cough, night suffocative attacks, burning in hair passages and trembling worse from change of weather, exertion and cold rings. Nux vomica, asthma with fullness in stomach, morning or after eating, cough with sensation as if something torn loose in chest, oppressed breathing, cough brings on bursting headache, dry cough mostly at night or early morning, motion or mental exertion, expectoration, yellow or green, often cold mucus. Sulfur, difficult respiration, wants window open, oppression and burning in chest, dyspnea, middle of night, relieved by sitting up, suffocative attacks at night, tightness of chest with visible palpitations, cough with yellow purulent greenish expectoration, violent cough with headache, increased lying on back, asthma preceded by cold every time. Tuberculinum, cough dry and hard during sleep, expectoration thick and easy, shortness of breath, sensation of suffocation, even with plenty of fresh air, longs for cold air, hair anger, asthma with profuse expectoration. Carbo vegetabilis, asthma in aged with bluish skin, better in summer, oppression of breathing, especially evening, wants to take deep breath, expectoration, thick, sticky, yellowish and profuse. Potency is selected based on the susceptibility of the patient. Be healthy, be happy with homeopathy.